हाय गायज, आयचो रील मातसो डिफरंट कोंकणीन करता हांव. आतां आमी मातशे एक हायपरमार्टान येयल्या कितें सामान घेवपाक. म्हापश्या कशें बाजारान आमी गोंयान बाजारान वयता कितें सामान हाडपा खातीर, तशें आमी हांगासर बाजार कसो ना, लायक कशें हायपरमार्ट कशें आसता तितून येयल्या आमी हायपरमार्टान. मातशें बायलेकूय कितें सामान जाय आसलें म्हणी, सो आमी पळोवया म्हण येयल्या. आतां कितें जालां, आतां सद्याक समर पासून येयला. आतां एज आय टॉक विथ यू रायट नाव इज 40 डिग्रीज टेम्परेचर. एज यू कॅन सी गाडयेन दाखय 40 डिग्रीज टेम्परेचर आसा आतां पळय. 40 degrees दिसता. So right now it's 40 degrees. In the night it's 7:25 PM आणि it's 40 degrees. आमी गोंयान कशें वाज येयलो जाल्यार बिचार वयता चिलॅक्स करपाक, तशें हांगासर वचूं शकता. बीच इज जस्ट 5 minutes away from where we stay, but it's very hot, very hot. भायर बसता जाल्यार उबेचो वारो येता सारको. आणि आता टेम्परेचर ड्युरिंग द डे टायम पासून इज 50 डिग्रीज दिसाचो. सो इट्स अनबेरेबल. भायर वचपाक लायक व्हेरी डिफिकल्ट रायट नाव. सो एज आय एम टॉकिंग विथ यू रायट नाव, म्हाजे हात पासून स्वेट जाता. एसी चालू आसा गाडयेची, सो तितले गरमी आसा हांगासर. इट्स व्हेरी हॉट. आतां आमी त्या खातीर एक रियल सेंटर म्हण हायपरमार्टान येयला हांगासर. आतां पळोवया आमकां कितें सामान मेळटा तें. एज पर दॅट आमी घेतलें सामान. पळोवया, लेट्स गो. कोणाक मारपाक घेतलंय. सो आतां आमी नेक्स्ट हांगा नेक्स्ट म्हण हायपरमार्ट आसा थंय येयल्या एक बारीकशें थोडें कितें सामान घेवपा खातीर. Thank you for watching. See you in the next vlog.